they will have a sudden change in amplitude. At an impulse means if at a particular point of time there is a sudden change in the amplitude. For step also there is a sudden change in the amplitude. So with these kind of signals, we can study the transient response, that is this is okay. If anybody is trying to enter the meeting, please let me know. I don't find it okay. So this the step, impulse, these kind of signals we can response for these kind of signals we can study for the purpose of studying transient response of a system. Now if we are interested in the steady state response of a system, that is at the long run, when there is no sudden change in the input, that is there is a gradual signal, gradually changing signal present in the ports of a system, then how the system will react. If we want to study that particular phenomenon of a system, that is called a steady state analysis of the system, then we will prefer a gradually changing signal such as sinusoidal signals. So by sinusoid, I mean sine wave or cos wave or a combination of sine and cos. That is a sinusoidal kind of signal, which can be actually, if you have studied Fourier series, have you studied Fourier series analysis of a signal? Yes, ma'am. So from there you can infer that if you have a periodically changing signal, then you can represent that signal as a summation of sinusoids. So now if we concentrate on linear time invariant systems, how we represent linear time invariant systems? So for linear time invariant systems, we can say, so linear time invariance, in linear time invariant systems, what are the operations that are possible? Say you can go for multiplying the signal with, say, first let me represent this system with G. This is a general representation of a system, and why it is represented with G, because initially any system was conceptualized as gain. So that's why either we write the system as gt in time domain, or you have seen that in Laplace domain we generally represent the system with gs. We call it the transfer function of the system. And how do we get it? By the ratio of the Laplace transform of the output by the Laplace transform of input, where the initial conditions are all considered to be zero. So generally we represent the system with the letter G, because initially it was conceptualized as gain. Why gain? Why gain? Because if you this is only because initially people were dealing with linear time invariant systems only. So you will, after this class, you will come to understand why they were calling it G or gain. So let me focus on these operations. So for LTI systems, the system may consist of a gain parameter, that is
That is, the input is, say, we can have uh, we can have a we can have a system such as there is only a gain A involved. Integrator involved. Differentiator involved. Then we can have okay, these are the basic operations that can happen inside a LTI system. Do you agree? So we can have a constant gain multiplied. We can have integrators involved inside. We can have differentiators or summer. So by summer, I mean you can have summer or subtractor. By gain, I mean you can have a amplification or attenuation. So could be it could be 2 or 1 by 2. So all for all these operations, you see, if you have a sinusoidal input, so if the U signals here are sinusoidal inputs, what kind of output you will get? In Y1, you will get the same frequency sinusoid, only the amplitude will be multiplied by A times. In case of integrator, say here you are providing a sine omega t signal, U equal to sine omega t. Then at the output of the integrator, what we will get? minus cos omega t by omega. Minus cos. So we will have a cos signal. Yes, you tell me, minus cos. Yes. Hello, what will be the output? Minus cos omega t by omega. So I can say minus 1 by omega, then cos omega t, if the input is sine Omega t. omega t. If the input is sine omega t. So what do you see? So this cos omega t can again be written as minus 1 by omega. I can write sine omega t, then plus phi. Plus 5 by 2. Yes, so plus pi by 2. This phi is pi by 2. So that means at the output of the integrator, we get a change in the amplitude. Amplitude of the input signal was 1. So here the amplitude of the output signal is minus 1 by omega, and there is a change in phase. Now for Yes. differentiator also, you will get, so if the input is sine omega t, you will get omega into omega times cos. So that signal also will Cos have omega a t. change in phase, but the amplitude will be different. That is omega times the amplitude of the input. Now in case of adder, so a sine, say 5 sine omega t and this cos omega t. If we add these two, say if we add a1 sine omega t plus a2 cos omega t. Why I am saying both are omega t? Because before this summer, we will use any combination of these previous three.
So we will either get sine omega t signal or a cos omega t signal. So if we have a1 sine omega t plus a2 sine cos omega t, then we can actually write the summation as a1 square plus a2 square root of a1 square plus a2 square, and this will be sine omega t plus a change in angle phi. That phi will depend on tan inverse a2 by a1. Do you agree? So that means I am actually writing Yes, this ma'am. a1. Yeah, so I am writing this a1 as cos phi and this a2 as sine phi, and then writing the equation for this a1 sine omega t plus a2 sine a2 cos omega t. So therefore, what I am suggesting is, for a LTI system, only these kind of operations are happening inside this system. Only these four operations, this is the generic base. So summation, in place of summation you can have subtraction, in place of this gain multiplication you can have attenuation, so anything. So actually these four, combination of these four will happen inside this LTI system. Therefore, if a sine wave is the input to this system, you will get yt as a sinusoidal signal of the same frequency, only there will be a change in the amplitude and the phase. So therefore we are writing this as this one. If you provide a input ut as a sine omega t, the output will be yt b sine omega t plus phi. So therefore, frequency response study of a system will actually be to study the system's response for different frequencies. So now I will change the omega. So for different frequency, I will try to see what will be the change in the amplitude at the response of the system. So what gain? So gain means how the when input signal amplitude is transferred to the output. Therefore, I'll consider this ratio of B by A as the amplitude gain, and change in phase is the value of phi. So therefore, frequency response of the system actually mean that you study the system for a range of frequency omega and see how B by A or phi will vary for that range of omega. And if you study this, so therefore it will not depend on the value of A. For a frequency omega, if you provide a sine omega, that means if you provide 5 sine 3t or you provide 7 sine 3t, if you know at omega equal to 3 what is the gain of the system, then it doesn't depend on what is the input you are providing, what is the amplitude of the input you are providing. That's why the frequency response study is so important. We can also see this phenomenon, or we can also explain this phenomenon uh, of getting a sinusoidal output if a sinusoidal input is provided from the study of the Laplace transform of a system. That is, say if you have the system transfer function as this. Say if you have, so the numerator polynomial is written as ns, and you have the denominator polynomials as, say, s plus p1, s plus p2,
Like that, you have S plus Pn. Okay. Now we are saying we will excite the system with a input which is sinusoidal. So our ut is, so we will write as our ut is sine omega t. So what will be us? Can anybody tell me? What is the Laplace transform of sine omega t? Okay, let us take an amplitude a sine omega t. So the Laplace transform will be a omega by, yes or no? Are you acquainted with Laplace transform? Yes, ma'am. So it should be known to you then. A sine omega t, the Laplace transform of a sine omega t is, so actually for sine omega t it is omega by a square plus omega square. So amplitude a times this, that means that also will be a times. So this is the Laplace transform of the signal ut. Now what will be the output then? What will be the output? Ys. Ys will be gs into us. Do you agree? Yes, ma'am. So us into gs into us now will be this ns into aw and this thing, these two multiplied. So how we can go for a this, what is that called, factorization? We can now write, so we will have this ns into a omega by the factors. Now we can write as s plus j omega, s minus j omega, and then s plus p1 up to s plus pn. Do you agree? Now if we go for writing this as, what is this called, this form? Say if I write it as a plus, this is a bar because these two will be complex conjugate of each other, s minus j omega, and then the other terms will be, say, n1 s plus p1 plus n2 s plus p2. What is this form called? Partial fractions, ma'am. Partial fraction representation. So if we write this in partial fraction representation, we will get something like this. Now we are interested in the steady state response of the system. So at steady state, you see, can you tell me what will be the exponential terms for each of these? So from this we will get the exponential term that will correspond to e to the power minus
j omega. So what will be our yt? This is our ys. So by taking a inverse Laplace transform, we can write our yt will be equal to a times e to the power minus j omega t plus a bar e to the power j omega t plus n1 e to the power minus p1t, like that. These are the coefficients for this each and every term of this partial fraction representation, and these are the time series components corresponding to each and every term. So you can see that for the factor at p1, the exponential corresponding exponential term is e to the power minus p1t. For pn, it is minus e to the power minus pnt. Now, if the system is stable, so first thing is we will get. So now you see the condition that if we are looking for the steady state, first we are looking for the steady state response. Steady state response, the first condition. Then the second condition is we are assuming that the system is stable. If the system is stable, that means all these P1, P2, Pn, all these are positive. Do you agree? All these factors, this P1, P2 up to Pn, each and every one, all the P's are positive. Therefore, the roots are all in left half plane. The roots of this or the poles of this transfer function are at minus P1, minus P2, minus Pn. Right? So therefore, if the system is stable, that means this P1, P2, Pn, all these values are actually positive. So therefore, the response, this e to the power minus P1t to the power minus Pnt, all will die down. So if we are looking for the steady state response, if the system is stable, and if we are looking for the steady state response, then we will, at steady state, we will only have the first two terms in yt, which are this a e to the power minus j omega t and a bar e to the power j omega t. Do you agree? If you have any doubt, please ask. Huh? See, initially all these responses will be there, but after a certain period of time, all these responses are, all these e to the power minus p1t and all these are responses of this pattern, e to the power minus p1t, e to the power minus pnt. Based on the values of p1 to pn, the nature or the dying down this time will vary, but gradually they will decay and die down. At steady state, we will only have, at steady state we will only have the values, the amplitude. So what will be the value of this part at t tending to infinity? This will gradually become, at t tending to infinity, what will be the value of this part? This will become 0. Do you agree? So therefore, at steady state, we will only have these two components present.
And these two components mean we can write them as a combination of sinusoid. We can write them as a sinusoidal signal. So therefore, we can write it as the combination of these two. So how we can write it? So therefore, let us go to this page. So how do we get the value of, in the partial fraction representation, how we get the value of A? How do we get the value of A? We calculate. So if we want to calculate A, what we will do? We will actually write this ys into s plus j omega, and we will calculate the value at s equal to minus j omega. Do you agree? So this ys actually means g s gs into a omega by s square plus omega square. This was our ys, and this into s plus j omega. We will calculate the value at s equal to minus j omega, and therefore we will get a g of minus j omega by 2j. Why? Because this has a factor s minus s plus j omega into s minus j omega, so we get s minus j omega only. So at s we put. So let me write the previous step as well. Therefore, this is g of minus j omega. This will be a omega, and we will have minus j omega minus j omega, because these s plus j omega and s minus j omega will, or let me write it like this. This s and this factor as s minus j omega, we will calculate it at s equal to minus j omega, and we get this. So this is the final value of a. This is the final value of a, and similarly for a bar, the final value will be a g j omega by 2j. This is also found by the same way you can find. So at it will actually be, we will calculate it at s equal to minus s equal to j omega, and you multiply ys with s minus ys into s minus j omega, and you calculate it at s equal to j omega. Or let me write it. So a bar will be actually ys into s minus j omega
and we will calculate it at s equal to j omega, and you will get this. Okay, now what was our y at steady state? Y at steady state was a e to the power minus j omega t plus a bar e to the power j omega t. So now we can write it as a g of minus j omega by 2j into e to the power minus j omega t plus a g of j omega by 2j e to the power j omega t. And therefore, what is g of minus j omega t? So the g of minus j omega t and g of j omega t mod of these two are same. Only there is a phase difference. So we can write this as, so we can again write this as g of j omega. We can write this as mod of g of j omega, and the angle, if we write e to the power minus or e to the power sorry, if we e to the power phi g of j omega equal to, we can write mod of g of j omega into e to the power j phi, and g of minus j omega we can write it as mod of g j omega into e to the power minus j phi. Okay, so therefore this we can again write it as g j omega mod of g j omega into a, and this part we will write as e to the power j omega t plus phi minus e to the power
this page. Here it was minus, because this is minus j omega t. So we will have a minus over here. Omega t plus 5. This is by 2j. So therefore we can write y-axis of t equal to y, sorry, a mod of gj omega sine omega t plus 5. So you see, the input signal was ut equal to a sine omega t. This was the input signal. The output at steady state will be this. The output at steady state is this. How do we get this phi? The phi actually we got from the phase angle of this gj omega. So gj omega is a complex number. So please note that this representation, from where we get this representation, we are actually considering gj omega as a complex number. So that complex number will have an amplitude and a phase. So that phase is represented by this phi, and the amplitude is represented by this gj omega. Do you get it? We are only representing gj omega, that complex number, whatever is the value of the complex number. See, this g, wow, from where do you get this g? From the transfer function of the system. Now in the place of s, if we replace s with a complex with the complex frequency only, that is j omega. So if you replace s with j omega, you get the gj omega. Gj omega is a complex number, and the amplitude of the complex number is represented with the mod of gj omega term, and the phase of the complex number is represented by phi. This is only the representation, and we have replaced this term. We have this with this notation. We have rewritten this steady state response of the system, and we got this. And now we get that the amplitude, the change in the amplitude is with the factor mod of gj omega. Do you get it? The change in the amplitude, this is the input amplitude and this is the output amplitude. Output amplitude a times mod gj omega. And what is the change in phase? That is phi, which again we can write as, how we can write this? We can write phi as angle of gj omega. Angle of gj omega means we can again write it as tan inverse of, we can write the imaginary part of gj omega by the real part of gj omega. Do you agree? Then, as we are interested in the gain, that is represented by, so we are saying that if the input is y u of t and the output at steady state is b sine omega t plus phi, then we were interested in phi and b by a.
Here B by A is actually represented by mod of Gj omega. Do you agree? So therefore, we are now only interested in these two terms, this angle of Gj omega and this mod of Gj omega. And we will try to represent, now we will try to represent this in the range of omega. So now our objective is to plot, or objective is to know for, so our objective is to know for a range of omega, we want to know G j omega mod and angle of G j omega. And this is called the frequency response of the system. Now, if the question is asked, for what kind of system we are seeing this frequency response, for all the systems there, for each and every system you can have frequency response, but what we are concentrating on, that is for LTI stable system. LTI systems can also be stable or unstable. Now we are focusing on linear time invariant systems, and within that we are only considering stable systems. In that case, we are saying that if you provide a sinusoidal input of frequency omega, you will get a sinusoidal output of frequency omega, and there will be a change in amplitude of the factor mod Gj omega, and will be a change in phase with the value of angle Gj omega. So therefore, if you know these two for a particular frequency, you can reconstruct the output for the particular input. So therefore, if you know for a range of omega, if you know these values, then you will be able to reconstruct all the outputs possible. So, so the so in classical control, for this frequency response representations, mainly three methods are available or they are popular. So the first method is Bode plot. Second method is Nyquist plot. Nyquist plot or polar plot. And the third method is Nichols plot. But this is not included in your syllabus. So therefore, we will, in this particular subject, we will only study these two, that is Bode plot and the Nyquist plot. So both are pictorial representation of this frequency response study. In case of Bode plot, what we will do, we will have two plots. We will have two plots. One is dedicated for the amplitude, that is one plot is for mod Gj omega versus omega, and another plot is for omega versus angle of Gj omega. Okay. And for polar plot, from the name itself, you can say, so you have studied polar coordinate system, Cartesian coordinate system, and polar coordinate system. What happens in polar coordinate system? So in this Nyquist plot as well, we will have a pictorial representation where we will actually take the two axes as the real part of
Gj omega and the imaginary part of Gj omega. Okay, and the plot itself for, so say this real part of Gj omega, imaginary part of Gj omega, if you plot, so for a particular value of omega or particular value of frequency, what you will get, you will get a point on this. Do you agree? For a particular omega you will have a Gj omega. Now, if the x-axis represents the real part of Gj omega and the y-axis represents the imaginary part of Gj omega, then you will have, you will get a point on this plot for each and every omega. Yes, ma'am. Yes. So now, if you go on plotting these points for different values of omega and you connect them, then you will get a locus. So in case of Nyquist plot or polar plot, we will actually plot the locus. That is, for in this plane, we will plot a locus for variation in omega. Okay, so this will be a little bit complex plot. So first we will see the Bode plot, where it is straightforward. That is, there are two different representations, pictorial representations of the frequency response plot. One will represent the amplitude separately, one will represent the phase separately, and in the next class we will study Nyquist plot. Let us see first how much we can cover in this class for this Bode plot. So first, let us start with the Bode plot. So as we were suggesting that here in Bode plot, we will try to see the amplitude. So first let us focus on the first pictorial representation, that is the amplitude. We will try to represent Gj omega, the amplitude of Gj omega versus omega. So now if we try to plot this for, say, a transfer function which is gs, or gs equal to 1 by s plus 2. So for this, Gj omega will be 1 by j omega plus 2. What does that mean? So what will be the amplitude j omega mod for this? Can you tell me? Root over 1 plus, sorry, 2 square, omega square plus 2 square. And then this will be 2
So if you try to plot it for different values of omega, what will happen? For omega equal to 0, what do you get? You get half for omega equal to 0. Now, as omega increases, say at omega equal to 2, what do you get? 1 by root over of 8. So gradually, so at omega equal to 0, at omega equal to 0, you get half. The amplitude is half. Now as omega increases, this amplitude decreases. At omega equal to 2, say, you will get 1 by root 8. Here, somewhere here. Now, at omega equal to, say, uh, say, if I say root over of 60, that is 7 point something. So at omega equal to 7 point something, you will get 1 by 8. The amplitude is 1 by 8. So it will gradually decrease. Do you agree? So it will gradually decrease. Now at omega tending to infinity, what will happen? 0 here. It will come to 0. So that means from half it will decay. But you see the range of omega, so it will have some amplitude for a very long period. Now if you try to see the effect of this amplitude, the amplitude, that gj omega, for a very large variation in omega, then this linear scale will not be that much effective. So therefore this Bode plot is actually taking the, so this is called the absolute plot. This is called the absolute plot. This is the concept that we are actually trying to get the absolute amplitude versus omega plot. But for convenience of studying a very high range of frequencies, that is, you want to see omega at omega equal to 0.001, you want to see the effect of the amplitude gain at omega equal to 0.01, as well as you want to see the effect at omega equal to 1000, say. So the effect of seeing at all these values from this to this is not possible in a linear scale. Yes or no? Because if you have this equal division of scale in this x-axis, seeing these two frequencies together will be very difficult. So therefore, for studying a range of, a large range of frequencies, we prefer this x-axis to be in log scale, logarithmic scale. Okay. Logarithmic. Yes. বলছি সেমিস্টার এক্সামিনেশন আমাদের কি এইটা কি লগারিদমিক গ্রাফে প্লট করতে হবে নাকি এমনি খাতা মানে এমনি নরমাল পেপারের উপর ড্র করে দেখিয়ে দিলে হয়ে যায় এই জিনিসটা? না লগারিদমিক পেপারে করতে হবে এবং পেপার উইল বি সাপ্লাইড। আচ্ছা আচ্ছা, তো this will be in logarithmic scale, and actually this Bode plot was actually in 1945, 40 to 50,
in that ওই সময়টাতে এই বোডে প্লট ওয়াজ এস্টাবলিশড, মানে অ্যাকচুয়ালি এই বোডে প্লটের সিগন্যাল অ্যাটেনুয়েশনের উপর অ্যাটেনুয়েশনের জন্য দেখা হতো। তো তখন এটার যদি অরিজিন দেখা হয় তাহলে এটা মেইনলি কমিউনিকেশন সিস্টেমে অনেক ইউজ হয়েছে। তো কমিউনিকেশন সিস্টেমে তো আমাদের যে কানে শোনার রেঞ্জ, মানে যদি ওই আমরা আমরা কতটা ফ্রিকোয়েন্সি শুনতে পাই, তো সেটার জন্য যদি কোনো সিস্টেম ডেভেলপ করতে হয় তাহলে সেটা ওই হার্জ, কত হার্জে কত হার্জে আমরা শুনতে পাই, 20 to 20,000। 20,000 to 20,000। তো সেই গোটা রেঞ্জটাকে তো একটা লিনিয়ার স্কেলে দেখানো সম্ভব ছিল না। ওটাকে লগারিদমিক স্কেলে দেখালে কি আমি 20, 200, 2000 এই সবগুলোকে জাস্ট দুটো লগ স্কেলের মধ্যে দুটো মানে রেঞ্জ 10 টাইমস এর রেঞ্জে দেখতে পাবো। সেই জন্যই অ্যাকচুয়ালি এগুলো দেখা, এগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন যেখানে যেখানে হবে, মানে এক তো তুমি যে ভিজুয়ালি যে ফ্রিকোয়েন্সি দেখছো বা যে কানে যে ফ্রিকোয়েন্সি আমরা শুনছি, সেই সমস্ত সিগন্যালেরই ওই যে গোটা রেঞ্জটাকে কভার করে আমাকে তার স্টাডিটা করতে হবে সিস্টেমে। তার জন্য this x-axis, if it is in logarithmic scale, then we will be able to study the system response for that whole range. Okay, so that's why this is done. Sorry, I had a phone call actually. Okay, so now so we are taking this frequency range in log scale. So therefore we will represent, say, 0.01 here, then 0.1 here, 1 here, and then 10 here. So like that you will be able to in linear division, same is equal distance, these are equal distance, pardon this drawing. So these are at equal distance, so we will try to represent omega in log plot, and we will take the amplitude in decibel. What is decibel? We will actually, whatever was the mod of gj omega, so we will plot it as 20 log base 10. Am I audible? Hello? Yes, ma'am। Yes. So we will try to have the amplitude in 20 log base 10, and then we will do you have the idea why we go for decibel and this thing?
Do you know this decibel unit? Yes, madam. Intensity of the sound, I think. No, actually, this is actually decibel is actually this transmission unit. Decibel actually corresponds to the transmission unit. মানে কিরকম ওই লস যদি আমি ভাবি লস বা গেইন এগুলো পাওয়ারের সঙ্গে রিলেটেড তো তো আমরা সিগন্যাল অ্যামপ্লিটিউড এটা তো একটা অ্যামপ্লিটিউড নিয়ে কথা Yes. বললাম তো বি বাই এ বলছে এটা গেইন মানে ওটা অ্যামপ্লিটিউডে কতটা গেইন হলো এবার যদি এটা পাওয়ার লস বলে ভাবি মানে এটা ছিল আমার ডিজে ওমেগা ডিজে ওমেগার মডটা অ্যাকচুয়ালি ছিল বি বাই এ সরি কি হলো হ্যাঁ ডিজে ওমেগার মডটা ছিল এটা তো বি বাই এ দিস ইজ আ গেইন তাহলে যদি পাওয়ার লস বলি তাহলে স্কোয়ারটাকে বলতে চাইছি অ্যাকচুয়ালি পাওয়ারের যদি বলি পাওয়ার গেইন কত কি পাওয়ার লস কত এটা অ্যাকচুয়ালি গেইন বা লসকে রিপ্রেজেন্ট করবে তাই তো ইনপুট বাই আউটপুট তো ইনপুট বাই আউটপুট পাওয়ার যদি দেখি তাহলে এর স্কোয়ারকে রিপ্রেজেন্ট করব তো এই ট্রান্সমিশন লস বা গেইনটাকে অ্যাকচুয়ালি এই যদি বলি 10 কেন বলছি অ্যাকচুয়ালি যদি বেল ইউনিটটা আসছে ট্রান্সমিশন লসের ইউনিট অ্যাকচুয়ালি বেল হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সমিশন লসের ইউনিট তো ট্রান্সমিশন লসের ইউনিটটাকে বলবো লগ বেস 10 এই জিজে ওমেগা পাওয়ার দিয়ে বলছিলাম তো এই জিজে ওমেগার পাওয়ার মানে স্কোয়ার দিয়ে বলবো এবার ডেসি মানে তো যেমন হয় মিটারের সঙ্গে ডেসি মানে 10 টাইমস তাহলে 10 টাইমস হলো আর এটাকে লগ 10 নিয়েছি পাওয়ারের স্কোয়ার তো পাওয়ার এখানে স্কোয়ার আছে তো অ্যামপ্লিটিউডের তো ওই জন্য 20 লগ বেস 10 আসছে বোঝা গেছে আচ্ছা। হুম। অ্যাকচুয়ালি বেল ইউনিটটা অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সমিশনের ইউনিট এটা যদি বলি বেলটা অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সমিশনের ইউনিট যেটা ওই 10 লগ বেস 10 এ একটা পাওয়ারকে বোঝাচ্ছে যে কোনো অ্যাকচুয়ালি জেনারেলি বোঝানো হয় কে স্কোয়ার মানে হচ্ছে ট্রান্সমিশনে যে গেইন আছে এটা ট্রান্সমিশন ইউনিট বলা হয় বেলের নামে ওটা হয়েছে আবার তো সেখান থেকে এটা ডেসিবেল বলছি ডেসিবেল মানে ডিটা কিন্তু ছোট ওই জন্য ডেসি সেন্টি ওইভাবে ডেসি তো ডেসিবেল তাহলে ওখানে হলো 10 টাইমস অফ বেল তো 10 টাইমস অফ বেল থেকে এইভাবে 20 লগ বেস 10 আসলো যাই হোক ওটা অত ইম্পর্টেন্ট না এখানে আমরা ওই অ্যামপ্লিটিউডটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাইছি এই কোন ইউনিটে রিপ্রেজেন্ট করছি কারণ এত বছর ধরে চলে আসছে বলে ওই সময় ওটা ইম্পর্টেন্ট ছিল ওই সময় কমিউনিকেশনে বেশি কাজ হচ্ছিল তখন ওয়ার্ল্ড ওয়ার চলছিল কমিউনিকেশনের খুব ইম্পর্টেন্স ছিল কমিউনিকেশন এটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছিল তাই এটা এইরকম ডিবি ফর্মেই ছিল ওটাই এখনো পর্যন্ত পপুলার ওটা দিয়েই শুরু হয়েছে ওটাই চলতে পারে এই যে আগের যে প্লটটা বললাম যে এইটাকে অ্যাবসলিউট প্লট বলছে এটাই কিন্তু করার চেষ্টা এটাকে যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করব এখানে রিপ্রেজেন্ট করেছি ডিবি স্কেলে তো ডিবিতেই চলছে এটাই বোর্ড প্লটের নিয়ম এখন এটাই যে আমরা অ্যামপ্লিটিউডটাকে ডিবিতে রিপ্রেজেন্ট করব দ্যাট ইজ 20 লগ বেস 10 জিজে ওমেগা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করব আমরা ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জটা অনেক বেশি রেঞ্জে দেখতে চাই তাই লগ স্কেলে দেখাবো ঠিক আছে দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট রিজন এইটা লগ স্কেলে দেখাচ্ছি বলে এটা ডিবিতে লিখছি এরকম কিন্তু নয় হ্যাঁ বোঝা গেল Yes, ma'am. ওকে তাহলে এটা আমি একটা কমন কনফিউশন দেখেছি ওই জন্য বলে রাখলাম তো যাই হোক তো এবার নাও উই উইল ট্রাই টু রিপ্রেজেন্ট this amplitude in dB and this omega will be in log scale now now if you now try to represent the previous system যেটা আমরা নিয়েছিলাম 1 by আচ্ছা কেউ কি ঢোকার চেষ্টা করছে বোধহয় আওয়াজ so if you now try to represent the gj omega this system gj omega equal to 1 by 2 plus j omega এটাই তো সিস্টেম ছিল এবার now you see what to do now at
What will be the amplitude at 0.01? Omega equal to 0.01. What will be the value of this? Can you tell me? এবার এটা খুব ইন্টারেস্টিং, এই জায়গা এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে এটা দেখো যে ফর ওমেগা ইকুয়াল টু এটাকে আমি কিভাবে লিখবো? 20 log base 10 mod of gj omega. What is the mod value of this? Mod value of this is gj omega mod কি ছিল 1 by root over of এটাকে এরকম ভাবে লিখে দিতে পারি, এটাকে হাফ করতে পারতাম, এটা 4 plus omega square. So what will be 20 log base 10 mod of this? Plus omega square to the power minus half. ঠিক আছে? তাহলে এবার ওমেগার ভ্যালু যখন ওমেগার ভ্যালু যখন হাফ হবে তখন কি হবে? আচ্ছা এইভাবে না বললে আমি আমি এই কম্পোনেন্টটাকে এখন আপাতত ছেড়ে দিচ্ছি। তাহলে এই রিপ্রেজেন্টেশনটা এটাতে আমরা এগ্রি করছি, তাই তো? যে এটা অ্যামপ্লিটিউডটাকে ডিবি তে রাখবো, কোনো অসুবিধা নেই। এই ডিবি আর একটা স্কেলে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি ডিবি তে, আর ফেজটাকেও আমি রিপ্রেজেন্ট করবো। তাহলে নেক্সট রিপ্রেজেন্টেশন আরেকটা হবে, যেটা হচ্ছে লগারিদমিক স্কেলেই আমি ওমেগাটাকে রিপ্রেজেন্ট করব, আর এখানে ফেজ ফাই রিপ্রেজেন্ট করব, তাই তো? এই দুটো প্লট তাহলে আমি দেখাবো। তো এই দুটো প্লট দেখাবার জন্য ফর এনি এলটিআই সিস্টেম তাহলে আমি কম্পোনেন্ট গুলো কি কি পেতে পারি? কতগুলো কম্পোনেন্ট রিপ্রেজেন্ট করতে পারি? কতগুলো কম্পোনেন্ট রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ইন দ্য সেন্স যে কোনো একটা ট্রান্সফার ফাংশন যদি আমি দেখি, তাহলে ট্রান্সফার ফাংশনে কি কি কম্পোনেন্ট থাকতে পারে ওগুলো আমরা দেখে নিই। একটা যদি জিএসটাকে আমি এখন শুধু ওই কমপ্লেক্স ট্রান্সফার ফাংশনে লিখলাম, জিএস এর জায়গায় আমি শুধু জিজে ওমেগা লিখছি, তাহলে জিজে ওমেগা কি কি কম্পোনেন্ট থাকতে পারে? গেইন থাকতে পারে কোনো,
বা কি বোঝার সুবিধার জন্য কি আমরা এস দিয়ে লিখবো? এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই তো? যদি অরিজিনে আচ্ছা তোমরা কি ট্রান্সফার ফাংশনের টাইপ অফ ট্রান্সফার ফাংশন এগুলো কি পড়েছো? পার্ট 1 এ বোধহয় পড়ানোর কথা। ওই টাইপ 1 সিস্টেম, টাইপ 2 সিস্টেম এইগুলো পড়েছো তো? হ্যাঁ, ওগুলো পড়েছো হ্যাঁ তো? লাস্ট ক্লাসেই স্যার পড়ান। আচ্ছা, তাহলে একটা ট্রান্সফার ফাংশনে আমি এইভাবে দেখতে পারি যে ট্রান্সফার ফাংশনটার মধ্যে কিরকম থাকতে পারে, একটা গেইন থাকতে পারে। আচ্ছা, টাইপ 1 সিস্টেম মানে একটা অরিজিনেই একটা পোল থাকতে পারে, কিছু কিছু পোল এরকম P1 এরকম একটা পোল থাকলো, মানে রিয়েল পোল। অরিজিনেই জিরো থাকতে পারে। এখানে যদি আমি এখানে দুটো পোল রাখি, একটা জিরো রাখি, ক্যান্সেলেশন হয়ে যাবে। তাও আমরা এখন ভেঙে দেখার জন্য দেখছি অরিজিনে কিছু জিরো থাকতে পারে, অরিজিনে একটা সরি মানে একটা সিঙ্গেল জিরো রিয়েল জিরো থাকতে পারে। ঠিক আছে না? মানে এস প্লেনে কিভাবে থাকতে পারে পোল জিরোর লোকেশন কিরকম হতে পারে, যে অরিজিনেই একটা পোল আছে, অরিজিনে একটা জিরো আছে। আমরা এখানে বললাম অরিজিনে দুটো পোল আছে, অরিজিনে একটা জিরো আছে, একটা P1 ভ্যালুতে একটা পোল আছে, একটা Z1 ভ্যালুতে একটা জিরো আছে। এইভাবে আমরা থাকতে পারে ট্রান্সফার ফাংশনে। ডু ইউ এগ্রি? আবার আরো আরো কি হতে পারে, কমপ্লেক্স কনজুগেট পোল জিরো থাকতে পারে। এরকম হতে পারে একটা কম্পোনেন্ট, পারে তো? তাহলে আমরা এরকম কমপ্লেক্স কনজুগেট পোল পাবো। এরকম কমপ্লেক্স কনজুগেট জিরোও থাকতে পারে। তাই তো? আটমোস্ট এরকম কম্পোনেন্টই থাকতে পারে, এর বাইরে আর কিছু হতে পারে? আইদার কমপ্লেক্স কনজুগেট পোল, কমপ্লেক্স কনজুগেট জিরো, বা অরিজিনে পোল অরিজিনে জিরো, বা কোনো রিয়েল পোল রিয়েল জিরো। এই তো কম্পোনেন্টস, হ্যাঁ কি না? এছাড়া কি থার্ড অর্ডার কম্পোনেন্ট থাকতে পারে? এটা থেকে আমাদেরকে এগ্রি করতে হবে, তবেই আমরা নেক্সট স্টেপ যেতে পারবো। কি সবাই এগ্রি করছো না করছো না? থার্ড অর্ডার কোনো কম্পোনেন্ট থাকতে পারবে না, কারণ থার্ড অর্ডার কম্পোনেন্টকে আবার আমি ভেঙে নেবো। মানে আমার তো এখানে এই যে কমপ্লেক্স, এই যে এস কমপ্লেক্স এস প্লেন, কমপ্লেক্স এস প্লেন যে আছে সেখানে এর পোল বা জিরো গুলো, সিস্টেমের পোল বা জিরো গুলো এই কমপ্লেক্স প্লেনেই কোথাও থাকবে। যদি কমপ্লেক্স কনজুগেট হয়, মানে যদি কমপ্লেক্স নাম্বার হয় দুটো পোল, তাহলে এই কমপ্লেক্স কনজুগেট পোলকে আমরা এই সেকেন্ড অর্ডার ফ্যাক্টর দিয়ে একটা রিপ্রেজেন্ট করব, দুটোকে একসাথে করতে হবে আমাদেরকে। যদি রিয়েল অ্যাক্সিসের উপর কোনো পোল থাকে তাহলে সেটাকে এইভাবে একটা কম্পোনেন্ট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। সে রাইট হাফেও থাকতে পারে, লেফট হাফেও থাকতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। এখানে P2 আর P3 তে থাকলো, তাহলে আরেকটা আমার এখানে ফ্যাক্টর আসতো S প্লাস P2, এখানে S প্লাস P3, এভাবে আসতো। ঠিক তো? দেখো বলো। এটা কি অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে? এছাড়া আর কি কিছু থাকতে পারে? এছাড়া আর কোন রকমের কম্পোনেন্ট থাকতে পারে?
থাকতে পারে না। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখান থেকে পেলাম যে এখানে একটা গেন থাকতে পারে, অরিজিনে পোল অরিজিনে 0 থাকতে পারে, অরিজিনে রিয়েল অ্যাক্সিসের ওপর পোল বা 0 থাকতে পারে, আর কমপ্লেক্স কনজুগেট পোল বা 0 থাকতে পারে। ঠিক আছে, এখন এই আমরা এটাকে লিখছি জি জে ওমেগা ফর্মে। তাহলে আমি লিখছি জি জে ওমেগা। জি জে ওমেগা যখন লিখছি তাহলে আমার এখানে কম্পোনেন্টস এর ব্যাপারটা হলো যে আমি কে একটা জে ওমেগা টাইমস, এই যে এস আমার পোলেও থাকতে পারে 0তেও থাকতে পারে, তাহলে জে ওমেগা এখানে একটা পাওয়ার থাকবে জে ওমেগার, প্লাস মাইনাস যা খুশি হতে পারে, প্লাস মাইনাস পি বলে লিখে রাখলাম। ঠিক আছে, আবার আমার কাছে এরকম কম্পোনেন্ট থাকতে পারে যেটাকে আমি বলছি জে ওমেগা প্লাস এই যে এস প্লাস জেড ওয়ান বা এস প্লাস পি ওয়ানে যে রিয়েল পোল বা 0 যেগুলো থাকছিল, তো রিয়েল পোল বা 0কে আমি তাহলে লিখতে পারি এইরকম ভাবে একটা কম্পোনেন্ট জে ওমেগা প্লাস কিছু একটা হচ্ছে জে ওমেগা প্লাস ধরো পি এর হয় এটা হবে, যদি পোল থাকে তাহলে হবে -1, এইভাবে লিখবো, আর যদি 0 থাকে তাহলে +1, তাহলে পোল হলে নিচে থাকবে আর 0 হলে উপরে থাকবে। এই পুরো কম্পোনেন্টটাকেই আমি আবার মডিফাই করে লিখতে পারি 1 প্লাস জে ওমেগা টি। টি মানে এখানে হলো তাহলে 1/p। ডু ইউ এগ্রি? তাহলে আমি সবগুলোকেই এরকম একটা ফ্যাশনে লিখে নেব, যেখানে আমি লিখছি 1 প্লাস, কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে কিন্তু বলবে, এরপর আমরা এগুলো নিয়েই ডিল করব। তাহলে এখন যদি বলো তাহলে যা হোক ডিসকাস করে দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, তাহলে আমি এস প্লাস জেড ওয়ান কেও আমি এই ফর্মে লিখবো, সেই জন্য আমার টি কি হবে, টি হয়ে যাবে 1/z। তাই তো? তখন এই মনে প্রথমে প্রশ্ন আসছে তাহলে এই ফ্যাক্টরটার কি হলো, আমি যেখান থেকে তার মানে z1 কমন নিলাম, ওই কে তে হ্যান্ডেল করে নিলাম। বোঝা গেছে? এই যে কে ফ্যাক্টরটা ওটা মডিফাই করে নিলাম। তাহলে আমি আলটিমেটলি এইখানে একটা পাচ্ছি যে এইরকম টাইপের ফ্যাক্টর যে জে ওমেগা 1 প্লাস জে ওমেগা টি। তাহলে এই ফ্যাক্টরগুলো যদি অনেকগুলো থাকে, এখানে যেমন ধরো আমি নিয়েছি z1 p1 p2 p3 চারটে ফ্যাক্টর আছে, তাহলে আমার এখানে 1 প্লাস জে ওমেগা t1 1 প্লাস জে ওমেগা t2 জে ওমেগা t3 এইভাবে আছে। কারোর মাথায় -1 থাকতে পারে পাওয়ারে যদি তারা পোল হয়ে থাকে, আর যদি 0 হয়ে থাকে তাহলে তার পাওয়ারে 1 থাকবে। ঠিক আছে, আচ্ছা ধরে নিলাম এই পর্যন্ত ক্লিয়ার। এই ফ্যাক্টরটাকে কিভাবে লিখবো, এই যে সেকেন্ড অর্ডার ফ্যাক্টরটাকে আমি প্রপোজ করছি যে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। আমরা লিখবো 1 প্লাস 2 জিটা, খুব একটা তফাৎ নেই, দেখো দেখলেই বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, 2 জিটা নিয়ে আমি বলছি জে ওমেগা বাই ওমেগা এন, এই ফ্যাক্টরটা প্লাস জে ওমেগা বাই ওমেগা এন তার স্কোয়ার। এই পুরো জিনিসটার এবার ওপরে +1 থাকতে পারে -1 থাকতে পারে। কেন? যদি 0 হয় তাহলে +1 থাকবে, যদি মানে কমপ্লেক্স কনজুগেট পোলের জন্য রিপ্রেজেন্ট করছি তাহলে -1 থাকবে, কারণ এই সেকেন্ড অর্ডারটাকে তো একসাথে কনসিডার করেই নিয়েছি, -1 দিয়েই পুরোটা হ্যান্ডেল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি এই 4 ধরনের ফ্যাক্টরের কথা বললাম। ঠিক আছে, এটাকেও পি না বলে 1ই বলি তাহলে। এখানে কোনো ডাউট থাকলে আমাকে বলো। এই যে ফ্যাক্টরগুলোকে এইভাবে লিখলাম একটা নর্মালাইজড ফর্মে, তার জন্য কিন্তু আমার এই গেন কেটা মডিফাইড হয়ে গেল। এখানে যে গেন ছিল সেই গেনটা এটা নয়, এটাকে আমি এখানে k1 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে দিলাম। ঠিক আছে, তাহলে এই গেনটা একটা মডিফাইড গেন, যেটা সবাইকে এরকম নর্মালাইজড ফর্মে লেখার পর আমি পেয়েছি। তাহলে এবার এখানে একটা জিনিস দেখো, আমি ডিল করছি, আমি এই গেনটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি। গেনটাকে আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি, এখানে বোর্ডে প্লট করার সময় আমি কিভাবে লিখছি এটাকে 20 log
বেস 10 mod of gj ওমেগা, তাই তো? তাহলে আমার এই যে ফ্যাক্টরগুলো মাল্টিপ্লিকেটিভ ফর্মে আছে সেগুলোর আমি প্রত্যেকটাকে অ্যাডিটিভ ফর্মে পেয়ে যাব। এই লগ জিজে ওমেগার মড যখনই করছি আমি এবার প্রিভিয়াসটাতে যাই। এই যে বলছি পুরো ট্রান্সফার ফাংশনটাকে আমি এই ফর্মে লিখে নেব, এই ফর্মে লিখে নিলে আমি কেমন পাবো? এই ফর্মে লিখে নিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি তাহলে মড জিজে ওমেগাকে পাবো, সরি মড জিজে ওমেগা কে অ্যাকচুয়ালি পাবো এইভাবে, কে জে ওমেগার একটা মড, জে ওমেগা ফ্যাক্টরের মড, প্রত্যেকটা যতগুলো ফ্যাক্টর বলেছিলাম সেই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরের মড মাল্টিপ্লিকেশন অবস্থায় থাকবে, সেটার আমি লগ নিচ্ছি। 1 প্লাস জে ওমেগা টি বলেছিলাম, 1 প্লাস জে ওমেগা টি এর মড মানে কি রকম? রুট ওভার অফ 1 প্লাস ওমেগা স্কোয়ার টি স্কোয়ার, এরকম একটা ফরম্যাট ছিল। সেকেন্ড অর্ডার যেটা ছিল, সেকেন্ড অর্ডারের ফরম্যাট কেমন হবে? সেকেন্ড অর্ডার যে ফ্যাক্টর আছে তার ফরম্যাট কেমন হবে? সেটা হবে মড অফ স্কোয়ার রুট 1 মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার বাই ওমেগা এন স্কোয়ার, এটার হোল স্কোয়ার প্লাস 2 zeta ওমেগা বাই ওমেগা এন হোল স্কোয়ার, এটার মড। এইভাবে তো একটা মাল্টিপ্লিকেটিভ ফর্মে থাকবে। এখন যখনই আমি 20 লগ দিস নেব, সঙ্গে সঙ্গে আমি এটাকে লিখতে পারবো 20 লগ বেস 10 এই ফ্যাক্টর 1 মানে কে, প্লাস 20 লগ বেস 10 জে ওমেগা, সরি জে, আর এটা জে ওমেগা লিখেছি কেন? কেউ তোমরা শুনছো কি? তাহলে মডিফিকেশন কিছু তো বলছো না। আচ্ছা যাই হোক, তাই তো? তাহলে যখন আমি লগ বেসে নিলাম তাহলে এগুলো সবই অ্যাডিশন ফর্মে চলে আসবে। তাহলে যে প্রত্যেকটা ফ্যাক্টর যদি এরকম অ্যাডিশন ফর্মে থাকে, তাহলে আমি যদি প্রত্যেকের জন্য প্লট জেনে রাখি, প্রত্যেকের জন্য যদি আমি ইন্ডিভিজুয়াল প্লট জানি, আমার শুধু প্রত্যেকটা প্লটকে অ্যাড করে দিলেই হবে। ঠিক, তাহলে আমরা শুধুমাত্র এখন বোর্ড প্লট পড়ার সময় আমরা শুধুমাত্র এই প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের, এই যে 1 2 3 4 চার রকম কম্পোনেন্ট পেলাম আমরা, এই যে গেন বা এখান থেকে না বলাই ভালো, এই প্রিভিয়াস স্লাইড থেকে আমরা এই যে গেন, অরিজিনে the pole or zero situated at origin, pole or zero at real axis and complex conjugate poles and zeros, এই যে চার রকমের কম্পোনেন্ট পেলাম আমরা, তার জন্য অ্যামপ্লিটিউড প্লটটা শুধু জেনে রাখবো। ঠিক আছে, সেটা জেনে রাখলেই আমরা যে কোনো একটা কমপ্লেক্স আমাকে ট্রান্সফার ফাংশন দিয়ে দেখে আমি বোর্ড প্লট, অ্যামপ্লিটিউড প্লট করে দিতে পারবো। এই কনসেপ্ট নিয়ে আমরা তাহলে নেক্সট এগোচ্ছি। সরি
তাহলে এরপর আমরা তাহলে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের জন্য দেখি। প্রথমে দেখব গেইন কম্পোনেন্টের জন্য। গেইনের জন্য খুবই অবভিয়াস, একটা যদি গেইন কে থাকে তার জন্য আমি অ্যামপ্লিটিউড প্লট আর ফেজ প্লট দেখছি। এখন আগে যেমন বলেছি এই ওমেগা লগারিদমিক স্কেলে আছে, তাহলে আমি এখানে কি প্লট করছি, 20 log বেস 10 কে, আর এখানে প্লট করছি ফেজ, তাই তো? এই কে কে একটা গেইন, গেইন তাহলে এই ওমেগার সাথে এর প্লট কিরকম হবে? কেউ বলো। কেমন হবে প্লট? হ্যাঁ, কেমন হবে প্লট? কে তো একটা রিয়েল নাম্বার, তাই তো? তাহলে রিয়েল কে রিয়েল নাম্বার, তার প্লট ওমেগার সাথে নট ভ্যারি, সো देयरफॉर দিস ইজ এ কনস্ট্যান্ট নাম্বার। তাহলে এটা একটা হরাইজন্টাল লাইন হবে শুধু, ডিপেন্ডিং অন দ্য ভ্যালু অফ কে, ঠিক তো? কে এর ভ্যালু যদি হয় 10, তাহলে আমি পাবো দিস ইজ এট 20, ঠিক তো? কে এর ভ্যালু যদি হয় 0.1, তাহলে আমি কোথায় পাবো বলতে পারবে কেউ? if k equal to 0.1, গেইনটা হচ্ছে 0.1, তাহলে এই প্লটটা আমি কোথায় করব? 10 ইনভার্স হয়ে যাচ্ছে তো, তো -20 হবে। -20, তাহলে এই প্লটটা থাকবে -20, ঠিক আছে? তাহলে এই অ্যামপ্লিটিউডটা মাইনাস প্লাস সবকিছুই হতে পারে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, একটু ভেবে রেখো। দেখো গেইন কিন্তু 0.1, গেইন 0.1 কি মিন করছে? একটা যদি অ্যামপ্লিটিউডের গেইন হয় 0.1, তার মানে ওটা একটা অ্যাটেনুয়েশন মিন করছে, কিন্তু কমে যাচ্ছে ম্যাডাম। হ্যাঁ, অ্যাটেনুয়েশন মিন করছে, মানে আমি যে ইনপুট সিগন্যাল দিয়েছিলাম, ইনপুট সিগন্যালের অ্যামপ্লিটিউড ছিল 1, সেই জায়গায় 0.1 হয়ে গেল, মানে কমে গেল, সিগন্যালটা অ্যাটেনুয়েট করলো। সেটা কিন্তু আমাকে সবসময় নেগেটিভ অ্যামপ্লিটিউডে দেখিয়ে দেবে। হ্যাঁ, এটাই এটার বৈশিষ্ট্য। এই যে কেন আমরা ডিবিতে প্লট করছি, আমি সিগন্যাল অ্যাটেনুয়েটেড হয়েছে না সিগন্যাল অ্যামপ্লিফাইড হয়েছে আমার বোঝা খুব সহজ, এই যে পজিটিভ নেগেটিভে চলে এসছে এখন, ঠিক আছে? তাহলে আমার এই অ্যাবসলিউট গেইনটাকে আর মনে রাখার দরকার পড়ছে না যে আমার ইনপুট গেইন কি ছিল। যদি আমার ইনপুট গেইনের সাথে আউটপুট গেইনের রেশিও 1 হয়, অটোমেটিক্যালি দ্যাট উইল স্টে অ্যাট ভ্যালু 0, অ্যামপ্লিটিউড ভ্যালু 0, ঠিক না? যদি গেইন পজিটিভ হয়, মানে যদি গেইন বেশি হয়, মানে 1 এর থেকে বেশি, তখন আমি দেখতে পাবো পজিটিভে, 1 এর থেকে কম হলে আমি দেখতে পাবো নেগেটিভে। আচ্ছা, হোয়াট উইল বি দ্য ফেজ? এটা একটা রিয়েল নাম্বার, তাহলে ফেজ প্লটটা হয়ে যাবে 0-তে। ফেজ প্লট কিন্তু কন্টিনিউয়াস অ্যাট ভ্যালু 0 থাকবে, ঠিক আছে? আমি এটাকে অন্য কালার দিয়ে তাহলে একটা কম্পোনেন্টের জন্য হয়ে গেল। সেকেন্ড কম্পোনেন্ট যদি আমরা দেখি, তাহলে এটা গেইনের জন্য হলো প্লট। নেক্সট যদি আমরা দেখি, নেক্সট দেখবো অরিজিনে যে কম্পোনেন্ট আছে, অরিজিনে পোল বা 0, মানে কম্পোনেন্টটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি এইভাবে, জে ওমেগা টু দি পাওয়ার +-1, ঠিক আছে? সেটাকে বলছি পোল অর 0 অ্যাট অরিজিন। এটা কেমন হবে? এটাকে কিভাবে লিখবো? অ্যামপ্লিটিউডটাকে লিখবো 20 log বেস 10 ওমেগা মড অফ ওমেগা, তাই তো? কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করব? ওমেগার ভ্যালু যেমন হবে
ওমেগার ভ্যালু যত বাড়বে, এটা দু রকম হতে পারে, এক এটা +1 ছিল বা -1 ছিল, তাই তো? +1 বা -1, তাই তো? তাহলে একবার আমরা দেখে নিই +1 এর জন্য কেমন হবে, -1 এর জন্য কেমন হবে। তাহলে আমি চারটে প্লট দেখিয়ে রাখি এখানে। এই প্রথমেরটা বলো +1 এর জন্য। +1 এর জন্য এর অ্যামপ্লিটিউডটা কেমন হচ্ছে? +1 এর জন্য অ্যামপ্লিটিউড এটা, তাই তো? আচ্ছা, আবার লিখবো? বোঝা যাচ্ছে না, যাচ্ছে না? আচ্ছা, এটা একটা কমপ্লেক্স নাম্বার জে ওমেগা, তাই তো? তাহলে জে ওমেগার যদি বলি অ্যামপ্লিটিউড, অ্যামপ্লিটিউড কত? ওমেগা। এই কম্পোনেন্টটাকে যদি লিখি, এই টু দি পাওয়ার +1 এর জন্য, টু দি পাওয়ার +1 এর জন্য লিখছি, তার মানে লিখবো 20 log base 10 জে ওমেগা, তাই তো? শুধু জে ওমেগা। তাহলে ওমেগা বাড়লে এটার ভ্যালু কিরকম হবে? এটার যদি মড ভ্যালু নি, মড ভ্যালু হচ্ছে ওমেগা। So for increase in omega, increase in frequency, increase যদি ওমেগা ইকুয়াল টু 0 হয় কি হবে এটার ভ্যালু? বা টেন্ডিং টু 0, ধরো 0.1, 0.1 এর জন্য ভ্যালু কত হবে? এক্ষুনি তো বললে 0.1 এর জন্য ভ্যালু কি হবে? -20। -20। 1 এর জন্য আচ্ছা, আমি তাহলে লিখি, বলো তোমরা, এত সহজ হবে না মনে হচ্ছে। আচ্ছা, 0.1 এর জন্য বললে -20, তাই তো? আমি লিখলাম এখানে -20। আচ্ছা, 1 এ কত হবে? 1 এ কত হবে ভ্যালু? 0 হয়ে যাবে। 1 এর ভ্যালু হবে 0। তাহলে -20 এখানে 0। এখানে হবে 0 ধরলাম। তাহলে এখানে পাচ্ছি 0। তাই পয়েন্টগুলোকে ব্লু দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। আচ্ছা, এই একটা পয়েন্ট পেয়েছি, এই একটা পয়েন্ট পেলাম। আচ্ছা, আর 10 কি হবে? এটা কিন্তু লগ স্কেলে যাচ্ছি, ওই জন্য আমি ইকুয়াল ডিসটেন্সে দিলাম। 10 এ কত পাবো এখানে? +20 হবে। +20। +20। ঠিক আছে, তাহলে +20 তে এখানে নেক্সট এই পয়েন্টে পেলাম +20। তাহলে এবার দেখো 100 এ তাহলে কত পাবো? 100 এ কত 100 পাবো? এ হবে প্লাস 40 হবে। +40। তাহলে 40। এইটা, তাহলে এই একটা যে লাইন আঁকছি, এই যে লাইনটা আঁকলাম, সরি, এই যে লাইনটা আঁকছি এটা +40 তে গেল। তাহলে এই প্রত্যেকটা, এটাকে বলে ডিকেড। ডিকেড মানে এটা 10 টাইমস। 0.1 থেকে 1 হচ্ছে একটা ডিকেড। হ্যাঁ, তাহলে এটা হলো 20 ডিবি পার ডিকেড। এর যদি স্লোপ বলি, এর স্লোপটা হচ্ছে 20 ডিবি পার ডিকেড। এগ্রি করছো তো? এটা স্লোপটা দেখো, প্রত্যেকটা 0.1 থেকে 1 এ গেছে 20 ডিবি বেড়েছে, 1 থেকে 10 এ গেছে 20 ডিবি বেড়েছে। তাহলে এইটা একটা স্ট্রেট লাইন পাবো আমরা। স্ট্রেট লাইনটার স্লোপ হচ্ছে 20 ডিবি পার ডিকেড। ঠিক আছে? তাহলে এই কম্পোনেন্টটার জন্য এরকম একটা স্ট্রেট লাইন পাই। আর ফেজ প্লটটা কেমন পাই? ফেজ প্লট হচ্ছে, এটা তো শুধু জে ওমেগা। জে ওমেগা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স নাম্বার, এর ফেজ কত? ফেজ কত? রিয়েল পার্ট হচ্ছে 0 আর ইমাজিনারি পার্ট হচ্ছে ওমেগা। কত ফেজ তাহলে? 0 প্লাস জে। 90। হ্যাঁ, 90। হ্যাঁ, +90 ডিগ্রি, +90, কারণ এটা 0 প্লাস, তাহলে +90 ডিগ্রিতে একটা কনস্ট্যান্ট ফেজ প্রোভাইড করবে। ঠিক আছে? তাহলে এই প্লটটা গেল জে ওমেগার জন্য। জে ওমেগা এখানে +90
1 করেছি। এবার ধরো যদি মাল্টিপল পোলস আছে, সরি এটা +1 এর জন্য করছি, মানে এটা হচ্ছে একটা 0 এর জন্য এটা প্লট। এগ্রি করছো তো? একটা যদি 0 থাকে, অরিজিনে যদি একটা 0 থাকে, তাহলে সেটা ট্রান্সফার ফাংশনে কিভাবে রিফ্লেক্ট করবে? এখানে দেখিয়েছিলাম, এই যে ট্রান্সফার ফাংশন একটা 0 ছিল, অরিজিনে একটা 0, এই অরিজিনে একটা 0 এটা রিফ্লেক্ট করছে জে ওমেগা বলে, তার জন্য ওই 20 ডিবি পার ডিকেড ওরকম একটা অ্যামপ্লিটিউড পাচ্ছি প্লট, আর ফেজে পাচ্ছি +90 একটা লিড, তাই তো? এবার যদি এরকম মাল্টিপল 0 থাকে, মাল্টিপল 0 থাকলে কি হবে? মাল্টিপল 0 থাকলে এই কম্পোনেন্টটাই হয়ে যাবে জে ওমেগা টু দি পাওয়ার 2, 3, 4 এরকম কিছু সংখ্যা হবে। এই সংখ্যা হওয়া মানেই that will reflect in the amplitude। এর টু দি পাওয়ার 2 দেব মানে এখানে 40 হয়ে যাবে, 3 times তাহলে এই স্লোপটা জাস্ট হয়ে যাবে 40 ডিবি পার ডিকেড, 60 ডিবি পার ডিকেড। যদি 4টে থাকে 0 অরিজিনে, তাহলে হয়ে যাবে 80 ডিবি পার ডিকেড, ঠিক তো? 80 ডিবি পার ডিকেড। এই ফেজ প্লটটার কি হবে? ফেজ প্লটটার কি হবে কেউ বলতে পারবে? দেখো ভালো করে দেখো, এইটা জে ওমেগা টু দি পাওয়ার যদি 2 হয়ে যায়, জে ওমেগা টু দি পাওয়ার 2 হলো, এখানে কি হবে? ডবল 180 ডিগ্রি হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি। তাহলে এইটা যেমন মাল্টিপ্লিকেশনে হচ্ছে, এখানে কিন্তু শুধু অ্যাডিশন হয়ে যাবে, মানে যতগুলো আমার অরিজিনে 0 থাকবে, এটা 2 টাইমস হয়ে গেল, 90 +90 লিড হবে, আবার +270 লিড হবে, মানে ওইভাবে 2 টাইমস 3 টাইমস এই সরি 2 টাইমস মানে অ্যাড হতে থাকবে। 90 দুটো থাকলে 180, তিনটে থাকলে 270, এইভাবে, ঠিক আছে? এবার ধরো যদি অরিজিনে পোল থাকে, অরিজিনে পোল থাকে মানে আমার এই জে ওমেগা টু দি পাওয়ার -1 দিয়ে ডিল করতে হবে, তাই তো? টাইপ 1 সিস্টেম, এখানে আমরা টাইপ 1 সিস্টেমের কথা বলছি। তাহলে এখন টাইপ 1 সিস্টেমে তাহলে কেমন হবে? টাইপ 1 সিস্টেমে যদি আমি 0.1 থেকে শুরু করছি, 0.1 ফ্রিকোয়েন্সিতে কত হবে টাইপ 1 সিস্টেমের জন্য গেইন? তাহলে 20 log base 10 +20 হবে। 0.1 দিয়েছি না, ভালো করে বলো। এখানে টু দি পাওয়ার -1 ছিল, সেই জন্য -20 হলো, আর 0.1 দেওয়ার জন্য আবার 20 হলো, ঠিক তো? তাহলে 20 থেকে শুরু হলো, 1 এ কি হবে? 1 এ কি? 1 এ হয়ে যাবে 0, তাই তো? এখানে ধরো 20 তে শুরু হয়েছে, 1 এ 0 হবে। হ্যাঁ, -20। তাহলে এইভাবে ও 20 থেকে শুরু হয়ে এখানে আসলো 0, নেক্সট 10 এ আসবে -20, তাহলে এইভাবে ও -20 ডিবি পার ডিকেডে, হ্যাঁ, তাহলে এটার স্লোপটা হয়ে গেল -20 ডিবি পার ডিকেড। আর ফেজ প্লটটা কি হবে? ফেজ প্লট হয়ে যাবে মাইনাস, তাই তো? ল্যাগ করবে -90 ডিগ্রি, ঠিক আছে? এটাকে আমরা জেনারেলি কিভাবে আঁকি? আমরা জেনারেলি এটাকে আঁকি এইভাবে যে এইখানে 0 ধরলাম, তারপরে -90 ধরলাম, এখানে -180 ধরলাম, ঠিক আছে? জেনারেলি ওইভাবে আঁকা হয় যে 0
-90 -180 যাতে এইভাবে প্লটটা দেখানো যায়, মানে এই অ্যাক্সিসটাকে -180 তে ধরে নেওয়া হয়। তুমি নাও করতে পারো, তুমি এখানে -90 তে দেখাতে পারো। মোট কথা হচ্ছে এই ফর ইচ এন্ড এভরি pole at origin the amplitude contribution will be -20 dB per decade আর phase contribution will be -90 degree। ঠিক আছে, তাহলে আমরা তিনটে মানে এখন আপাতত মানে দুটো মেজর ক্লাসের জন্য আমরা এই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যামপ্লিটিউড আর ফেজ প্লট দেখলাম, ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্সটা দেখলাম বলে প্লট। নেক্সট তাহলে একটা ফার্স্ট অর্ডারটা দেখে নিই, তারপরে আজকে কনক্লুড করে দেবো। দেখবো তো নেক্সটটা দেখে নিই। ইয়েস ম্যাম। তাহলে এবার নেক্সট ক্লাসটার জন্য যদি দেখি, তাহলে নেক্সট ক্লাসটা হচ্ছে 1 প্লাস, যেটা আমরা বলছিলাম রিয়েল পোল বা জিরো আছে। কোথায় আছে এইটা বলেছিলাম না, রিয়েল পোল বা জিরো আছে। রিয়েল পোল বা জিরোর লোকেশনটা কি ছিল? লোকেশনটা অ্যাকচুয়ালি ছিল কিন্তু 1/t তে, যদি মনে থাকে তাহলে। মানে পোলটা অ্যাকচুয়ালি আমরা নিয়েছিলাম s প্লাস p1 ছিল, এরকম ছিল ফ্যাক্টরটা, ওটাকে আমরা করে নিয়েছি। তাহলে এটার জন্য পেয়েছিলাম j ওমেগা প্লাস p1। এটাকেই আবার লিখে নিয়েছিলাম যে p1 একটা কমন নিলাম 1 প্লাস j ওমেগা বাই p1, এরকম হয়েছিল তো ফ্যাক্টরটা। এই 1/p1 টাকে বলে নিয়েছিলাম t, ঠিক তো, বা t1 ধর। এই p1 টাকে গেনের মধ্যে কনসিডার করে নিয়েছিলাম, আর এই ফ্যাক্টরটা নিয়েছিলাম। তার মানে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমার পোলের লোকেশন কোথায়? পোলের লোকেশন হচ্ছে p1 এ, পোলের লোকেশন p1 এ। সেটা t এর সাথে কি রিলেশন? t এর সাথে রিলেশন হচ্ছে t1 is actually equal to 1/p1। বুঝছো? তাহলে যদি আমি বলি পোলের লোকেশন কি লিখবো, তাহলে পোলটা কোথায় লোকেটেড ছিল? সরি, তাহলে পোলটা লোকেটেড ছিল 1/t1 এ। বা যদি একটা জিরো নিয়ে কথা বলছি, তাহলে জিরোটা লোকেটেড 1/t। এই t1 ফ্যাক্টরটা, তাহলে 1/t1 টা হচ্ছে আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে পোল বা জিরোর লোকেশন। ঠিক আছে, এবার এই ফ্যাক্টরটাকে তাহলে আমরা দেখি এই ফ্যাক্টরটাকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যাবে। তাহলে এই ফ্যাক্টরটাতে অ্যামপ্লিটিউডটাকে লিখবো কিভাবে? এই ফ্যাক্টরের জন্য অ্যামপ্লিটিউড লিখবো, প্রথমে এটা নিলাম, প্রথমে এই 1 প্লাস j ওমেগা t1 টা নিলাম, মানে একটা জিরো, রিয়েল জিরো। এই কম্পোনেন্টটাকে আমি বলতে পারি একটা রিয়েল জিরো, মানে রিয়েল ভ্যালু, মানে রিয়েল অ্যাক্সিসের উপর একটা জিরো আছে, তাহলে এই কম্পোনেন্টটা পাবো। এটার জন্য আমার অ্যামপ্লিটিউডটা হচ্ছে 20 log base 10 mod 1 plus j omega t। ওই যেটা এটাকে আবার লিখতে পারি 20 log base 10 root over 1 plus omega square t1 square। ঠিক আছে, এবার এখানে একটা জিনিস একটু নিয়ে আমরা দেখি। তাহলে এইটা হচ্ছে আমার অ্যামপ্লিটিউড, আর ফেজটাকে কিভাবে বলবো? ফেজটাকে বলবো তাহলে ফাই, এটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড, এটা কে বলতে পারি অ্যামপ্লিটিউড, আর এটা ফেজটাকে আমি বলছি
tan inverse ওমেগা টি হচ্ছে আমার ইমাজিনারি পার্ট ওমেগা টি 1 আর রিয়েল পার্ট হচ্ছে 1, তাহলে এটাই হচ্ছে আমার ফেজ tan ইনভার্স ওমেগা টি 1। ঠিক আছে, তাহলে এবার যদি আমি এই অ্যামপ্লিটিউড প্লটটাকে দেখি, তাহলে অ্যামপ্লিটিউড প্লটটা বলছি যখন ওমেগার ভ্যালু, তাহলে এই দুটো প্লট করি আমি, একটা অ্যামপ্লিটিউড প্লট করি আর একটা ফেজ প্লট করছি। যখন ওমেগার ভ্যালু 1/t এর, এখানে এবার তাহলে এই t1 দিয়েই লিখছি আমি, t1 দিয়ে লিখবো। আমি যদি বলি 0.01 টাইমস মানে 0.01/t1 এই ভ্যালুতে এই অ্যামপ্লিটিউডের ভ্যালু বলো 0.01/t1 ওমেগার ভ্যালু যদি হয়, ঠিক আছে, তাহলে অ্যামপ্লিটিউডটা কি হলো 1 প্লাস 0.01 স্কয়ার, ঠিক তো? আমি ওমেগা ইকুয়াল টু এখন নিলাম 0.01/t1, তাহলে এই অ্যামপ্লিটিউডটা দাঁড়ালো স্কয়ার রুট অফ 1 প্লাস 0.01 squared, which is nearly equal to 1. Therefore, the log value is nearly equal to 0. তাই তো? তাহলে 0.01/t1 আমি যদি এটাকে তারপরে লগ স্কেলের পরেরটাকে বলছি 0.1/t1, তারপরে একটা বলছি t1, আবার বলবো 10t1। ঠিক আছে, এটাও তো একটা লগারিদমিক স্কেলে দেখাচ্ছি, সরি 10/t1 বলবো এটা 1/t1, এটাকে বলবো 10/t1 বাই t1 দিয়ে বলছি 0.01/t1 এইভাবে বলছি। বাই t1 কেন বলছি, যে 1/t1টাই হচ্ছে আমার ওই পোলের লোকেশন। তাহলে এই পর্যন্ত আপ টু দিস t1 এর ভ্যালুটা কি রকম হচ্ছে, আপ টু দিস t1 এর ভ্যালু যে 1 এর থেকে ছোট, তাহলে 1 স্কয়ার প্লাস দি স্কয়ার, এই স্কয়ার রুটটাকে দেখছি আমি, তাহলে অ্যাসিম্পটোটিক্যালি এটাকে বলতে পারি যে এই যে ভ্যালু 1, আমি যদি এরকম একটা প্লট আঁকি, এই পর্যন্ত স্ট্রেট লাইন কত না 0 ডিবিতে, 0 ডিবিতে একটা স্ট্রেট লাইন আঁকলাম, এরপর আমি একটা 20 ডিবি পার ডিকেডের একটা লাইন আঁকলাম। এখানে কি হলো না, এই যে এক ডিকেড গেল, এই যে এক ডিকেড এই পয়েন্টে, এখানে বলছি 20, এইখানে ভ্যালু বলছি 20, ঠিক আছে। তাহলে আমি এই পয়েন্ট পর্যন্ত একটা অ্যাসিম্পটোটিক প্লট আঁকলাম, যেটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন অ্যামপ্লিটিউড 0 তে, আর তারপর 20 ডিবি পার ডিকেডে বেড়ে গেল। তাহলে এই প্লটটাকে আমি বলতে পারি এর জন্য একটা অ্যাসিম্পটোটিক প্লট। অ্যাকচুয়াল প্লটটা কেমন হবে, অ্যাকচুয়াল প্লটটা এই অ্যাসিম্পটোটিক্যালি এটাকে ফলো করবে। অ্যাসিম্পটোটিক্যালি মানে হচ্ছে ইনিশিয়ালিও একে ফলো করবে, আবার ফাইনালিও একে ফলো করবে, শুধু মাঝে এই যে কর্নার ফ্রিকোয়েন্সিতে গিয়ে ওর থেকে একটু ডিফ্লেক্ট করে আবার ওটাকেই ফলো করবে। তাহলে আমি যদি এই নেচারটা দেখাতে পারি, তাহলে এই যে অ্যাকচুয়াল প্লটের নেচারটা আমরা বলছি এইরকম, যে ইনিশিয়ালি ওকে ফলো করবে, ফাইনালিও একে ফলো করবে, এইটা আমার অ্যাকচুয়াল প্লটের নেচার। তাহলে এই অ্যাসিম্পটোটিক প্লটটা যদি এত ইজিলি আঁকা যায়, তাহলে অ্যাকচুয়াল প্লটটা ওর ধারে কাছেই হবে, এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার থাকবে। বোঝা গেল? তাহলে আমরা এই বোর্ড প্লটটাকে আরো সহজ করে নিচ্ছি, কিভাবে বলছি যে এই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বলছি, এই যে 1/t1 ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বলছি কর্নার ফ্রিকোয়েন্সি, এই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বলছি কর্নার ফ্রিকোয়েন্সি।
এই কর্নার ফ্রিকোয়েন্সি অবধি আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই অ্যাম্পলিটিউডের এই যে দুটো কম্পোনেন্টের মধ্যে এই কম্পোনেন্টটা 1 এর থেকে অনেক কম থাকছে। অ্যাকচুয়ালি যদি তুমি দেখো 1/t তে কি হবে, অ্যাকচুয়ালি 1/t তে এটাও হয়ে যাবে 1, therefore it will be √2। তো √2 এর লগ ভ্যালু এখানে কত ডিফ্লেকশন হবে, এখানে 3 dB ডিফ্লেকশন হবে। অ্যাকচুয়ালি এই কর্নারে এই যে ডিফারেন্সটা দেখছি, এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে 3 dB। তাই তো? তাহলে আমরা এইটা অ্যাকচুয়াল প্লট, তার অ্যাসিম্পটোটিক একটা নেচার পেয়ে যাব। ফ্রিকোয়েন্সি ফেজের জন্য কি হবে, ফেজের জন্যও দেখবে এখান থেকে এটা 0 আছে, এই 1/t তে যদি তুমি ভালো করে দেখো, এই ফেজ 1/t তে কি হবে, tan ইনভার্স 1 মানে 45 ডিগ্রি। তাহলে 1/t তে একটা 45 ডিগ্রি নেচার দেখিয়ে তারপরে আবারও স্যাচুরেট করবে। তাহলে এরকম একটা সিগময়েড টাইপের কার্ভ হবে, যেখানে 1/t তে আমি বলতে পারি ওর 45 ডিগ্রি থাকবে ওর ভ্যালু। কোথা থেকে স্টার্ট হবে, না যখন ওমেগা টি অনেক কম, মানে এই ভ্যালুটা অনেক কম, তার মানে 0 থেকে প্রায় স্টার্ট হবে, 0 ডিগ্রি থেকে স্টার্ট হবে। যখন ওমেগা টি ভ্যালু মানে 1/t এর ভ্যালু ওমেগা মানে এই যে 10/ωt1 কি আরো অনেক বেশি ভ্যালুতে যাচ্ছি, ইনফাইনাইটের দিকে যাচ্ছি, তখন এটা 90 ডিগ্রির কাছে যাবে। tan ইনভার্স ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে, ওখানে এটা 90 ডিগ্রি যাবে। তাহলে এটা ইনিশিয়ালি 0 থেকে শুরু করে 90 ডিগ্রিতে যাবে। আমি জানি এই কর্নার ফ্রিকোয়েন্সিতে এটা 45 ডিগ্রি অ্যাচিভ করবে। ঠিক আছে? তাহলে দেখো আগের দুটো প্লটের জন্য আমরা কিন্তু অ্যাবসলিউট ওমেগার জন্য প্লট করছিলাম। হ্যাঁ, এটা একটু দেখে নাও। আচ্ছা, নেক্সট এই পোলটার জন্য বলে নিই, তারপরে এই কথাগুলো। আচ্ছা, তাহলে এবার যদি আমি আরেকটা কম্পোনেন্ট যেটা আমার jωt1 টু দি পাওয়ার -1, যেটা তার মানে হচ্ছে রিয়েল পোল, যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রিয়েল পোল। এর জন্য তাহলে প্লটটা কেমন হবে, সিমিলারলি এইটা হচ্ছে লগ স্কেলে, দিস ইজ দ্য frequency in log scale and this will be 20 log base 10 1 plus মানে এটা √, এটা -20 log √1 plus omega square t1 square। এই তো এইটার প্লটটা এরকম হবে যে 0. এটাকে বলবো 0.01 by t1, এটা 0.1 by t1, 1 by t1, 10 by t1, এখানে বললাম 100 by t1। তাহলে আমার কেমন হবে এখানে প্লট, যখন 0.01 হবে তখন এটা এই ভ্যালুটা কত, এই ভ্যালুটা হয়ে যাবে অনেক কম, 0.01 স্কয়ার, therefore this will be nearly equal to 1, therefore এটা 0। তাহলে 0 থেকে স্টার্ট হচ্ছে, তাহলে আমরা সবসময় 0 ডিবি থেকে এটা স্টার্ট হলো, 0 ডিবি থেকে স্টার্ট হলো। এরপর যখন যেটাকে একটু উপরে লিখলে ভালো করতাম, আচ্ছা এখানে লিখলাম 0 ডিবি, কারণ এটা তো -20 ডিবি পার ডিকেড থাকবে, এটা 0, আমি ডিবিতে লিখছি, এটা 0। 0 পর অ্যাসিম্পটোটিক্যালি এই 0টা আমি এই কর্নার ফ্রিকোয়েন্সি পর্যন্ত 0 দেখছি, তারপর এটা যদি বলি 20, এটা বলছি -20, এটাকে বলছি -40। তাহলে এই এখানে যাচ্ছে -20,
এখানে হচ্ছে -40। তাহলে এটা এই -20 ডিবি পার ডিকেড একটা লাইন এইভাবে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে অ্যাসিম্পটোটিক প্লট। এই অ্যাসিম্পটোটিক প্লটেরও কোন দিকে থাকবে? এটা অ্যাসিম্পটোটিক প্লট, এটা কর্নার ফ্রিকোয়েন্সি। নাও ইউ সি যে যখন ওমেগা ইকুয়াল টু 1/t1, এটা কি হচ্ছে? -20 log base 10 √2। তার মানে এটা হচ্ছে -20 log, এটা হাফ হয়ে যাবে, মানে -10 log 2 base 10, তার মানে 3 ডিবি, -3 ডিবি। তার মানে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা হবে -3 ডিবিতে। আচ্ছা, বোঝা যাচ্ছে? এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, একটু শুনে নাও। এটার অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল প্লটের ভ্যালুটা হচ্ছে -3 ডিবিতে। তাহলে অ্যাসিম্পটোটিক্যালি এই প্লটটা একে ফলো করে, মানে আরো কম ফ্রিকোয়েন্সিতে অ্যাসিম্পটোটিক প্লটের মতোই হবে, অনেক বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতেও ইট উইল ফলো দ্য অ্যাসিম্পটোটিক প্লট, জাস্ট অ্যারাউন্ড দ্য কর্নার ফ্রিকোয়েন্সি এই দুটো কম্পারেবল হবে। এই দুটো ফ্যাক্টর, এই যে একটা 1 আর একটা হচ্ছে ওমেগা টি, হ্যাঁ, এই ওমেগা টিটা যতক্ষণ কম্পারেবল একের সাথে, তখনই এই নেচারটা দেখাবে। তাছাড়া যদি ওমেগা টি অনেক বড় হয়ে যায়, there will be no effect of 1. If omega t is much less than 1, then there is no effect of omega t. So therefore এই actual amplitude plotটা will asymptotically follow the asymptotic plot which is represented in blue, but this green is the actual plot which will differ from the asymptotic plot at মানে at and around the corner frequency 1/t1। এই কথাটা বোঝা যাচ্ছে তো? আর at corner frequency for this first order term there will be a difference of 3 dB। 3 dB কেন বলছি? 3 dB মানে জানো নিশ্চয়ই, আমি অ্যাজিউম করছি জানো। 10 log base 10 2 যেটা হয়, এর ভ্যালুটা হয় 3। সেই জন্য এখানে তো 1 ওমেগা, যখন ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু 1/t1, দিস ইজ ইকুয়াল টু 1, so therefore this is square root of 2, square root of 2 মানে 2 to the power half, so this will become 10 log base 10 2, so at that point it is -3 dB, so therefore তাহলে এই দুটো প্লটের মধ্যে দেখো, এই প্রিভিয়াস প্লট, এখানে এই কর্নার ফ্রিকোয়েন্সি এখানে কিন্তু 3 ডিবি এই দিকে ছিল কর্নার ফ্রিকোয়েন্সি, আর এদিকে অ্যাসিম্পটোটিক প্লটটা ডিফ্লেক্ট করেছিল উপরের দিকে, আর এখানে কিন্তু এই অ্যাকচুয়াল প্লটটা ডিফ্লেক্ট করেছে এই নিচের দিকে। হ্যাঁ, তো এটা ইম্পর্টেন্ট। আর হোয়াট উইল বি দ্য ফেজ প্লট? ফেজ প্লটটাও হবে সিমিলারলি 0 থেকে -90 এর দিকে যাবে। এটা 0 ডিগ্রি, এটা -90 ডিগ্রি, তো ও অ্যাকচুয়ালি that will start from 0 degree and end at -90 degree at 1/t। ও কি হবে? at 1/t ও 45 ডিগ্রি নেচারটা দেখাবে, -45 ডিগ্রি। 0 ডিগ্রি থেকে স্টার্ট করে 90 ডিগ্রি যাবে, এটা একটু নিজেরা স্টাডি করলেই দেখতে পাবে। 45 ডিগ্রিটা কি করে দেবে? কারণ এটার অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে, এর অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে tan ইনভার্স মাইনাস j ওমেগা, তো মাইনাস tan ইনভার্স ওমেগা টি, এরকম আছে অ্যাঙ্গেলটা। তো মাইনাস আছে বলে এই 45 ডিগ্রি at omega, মানে omega equal to মানে 1/t1, it will be minus tan inverse of 1, that is -45 degree। ঠিক আছে? তাহলে এখানে দেখো, এই ফার্স্ট এর আগের দুটো যে কম্পোনেন্ট ছিল, এর আগের দুটো কম্পোনেন্ট মানে এই গেইন অ্যান্ড ফর পোলস এন্ড জিরো অ্যাট অরিজিন, এটা ছিল অ্যাবসলিউট স্কেলে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সিটা প্লট করছে, মানে ফ্রিকোয়েন্সির ভ্যালু নিচ্ছে 0.1 1 10 100 এইভাবে অ্যাবসলিউট। অ্যাবসলিউট নিয়ে আমি বলছি 20 ডিবি পার ডিকেড এরকম স্লোপ দেবে। তাহলে এর শুরু কোথায়? না, শুরু কোথায় বলতে পারবো না। এ যত কম ফ্রিকোয়েন্সি তুমি নাও, কোনো না কোনো এক ভ্যালু থেকে শুরু হচ্ছে, এবং সব সময়ও 20 ডিবি পার ডিকেড
একটা জিরো যদি আমি বলি, অরিজিন একটা জিরো, তাহলে সবসময় 20 ডিবি পার ডিকেড একটা স্লোপ দেখাচ্ছে। ও সবসময় একটা ফেজ কন্ট্রিবিউশন প্লাস 90 ডিগ্রি দেখাচ্ছে। আবার যদি একটা অরিজিনে পোল থাকে তাহলে অলওয়েজ দের ইজ এ -20 ডিবি পার ডিকেড কম্পোনেন্ট প্রেজেন্ট ফর ইচ এন্ড এভরি ফ্রিকোয়েন্সি। কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু অ্যাবসলিউট স্কেলে বলছি। আবার যখন গেনের জন্য বলছিলাম, গেনের জন্য কিন্তু সব ফ্রিকোয়েন্সিতেই একটা কনস্ট্যান্ট অ্যামপ্লিটিউড ও ইম্পার্ট করছে, ঠিক তো? কিন্তু যখন আমরা এই রিয়েল পোল at some point বলছি, তাহলে সেই ফ্রিকোয়েন্সিটা যে যে পজিশনে ওই পোলটা আছে, দ্যাট ইজ p1, সেই p1 কে এখানে কিন্তু বলছি কর্নার ফ্রিকোয়েন্সি। 1/t1 ইজ অ্যাকচুয়ালি p1। সো 1/t1 এ আমি বলছি মানে ওই p1 যেখানে পোল বা জিরোটা আসে সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, সেই ফ্রিকোয়েন্সির রেসপেক্টে আমরা ওর কন্ট্রিবিউশনটাকে বলছি। কিন্তু সেই ফ্রিকোয়েন্সির আশেপাশে ও ওই অ্যাসিম্পটোটিক প্লটের থেকে একটু ডিফার করে। অ্যাসিম্পটোটিক প্লটটাকে আমরা প্রথমে বলে দেব, তারপরে অ্যাসিম্পটোটিক প্লটের থেকে কতটা ডিফার করেছে বলে দেব, ঠিক আছে? কিন্তু এই তাহলে এই ফার্স্ট অর্ডার কম্পোনেন্ট মানে রিয়েল পোল বা রিয়েল জিরোর প্রেজেন্সের জন্য এই ফ্রিকোয়েন্সি স্কেলটা মানে ওর কন্ট্রিবিউশনটা কোথায় থাকবে সেটা কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেল, বা সেটাকে আমি দেখাবো ওই পোলের লোকেশনের রেসপেক্টে। তাছাড়া আমি বলতে পারবো না, অ্যাবসলিউট ভ্যালু দিয়ে আমি বলবো না, ওর নেচারটাকে আমি বলবো ওই পোলের লোকেশন বা ওই জিরোর লোকেশন দিয়ে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে নেক্সট কম্পোনেন্টটা আমরা নেক্সট ডে ডিসকাস করব, আর বাকি তাহলে একটা ট্রান্সফার ফাংশনের জন্য বোর্ড প্লট করে দেখব, কয়েকটা ট্রান্সফার ফাংশনের জন্য, ঠিক আছে? কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো, না হলে আমরা আজকে এখানে শেষ করব। ষোলোতেই হবে একজনের হ্যাঁ, ম্যাম। প্রবলেম আছে আর কি আইআইসি তে। হ্যাঁ ম্যাম অ্যাকচুয়ালি ওই যে এক্সাম ডেটটা 16th আমরা ফিক্স করেছিলাম, আচ্ছা, তো আমাদের সোহেল হোসেন মোল্লা বলে একজন হ্যাঁ হ্যাঁ, ও স্টুডেন্ট। তো আমাকে বলেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ ম্যাম, তো ওর ওই ডেটটা নিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছে, তো কি করা যেতে পারে একটু যদি সাজেস্ট করেন ম্যাম। আমি ওর জন্য আলাদা করে একটা টেস্ট নিয়ে নেব। আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা ঠিক দিয়ে দাও আছে। 16th, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম, শিওর ওকে ম্যাম। সিলেবাসটা ম্যাম স্টেট স্পেস মডেলটা দিতে হ্যাঁ, হবে, স্টেট স্পেস অ্যানালিসিস পর্যন্ত আমি একটা State মডেল space model। মডেল একটা মানে কোয়েশ্চেন ব্যাংকও শেয়ার করেছি, দেখো তোমরা ওই 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 রকমই কোয়েশ্চেন থাকবে। ওকে ম্যাম, শিওর, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। Okay.